Hello dear students, welcome to the online English class. Hope you are doing well. Today we are going to read a famous poem by Andrew Marvell, and this is The Definition of Love. This is a very unique and fantastic poem of Andrew Marvell. This is the picture of Andrew Marvell, and there are some informations here for you to know about Andrew Marvell. It is upon his poems that Marvell's literary reputation mainly rests. The poems are made available to the reading public in printed form 3 years after his death. Marvell's poetic output was very small. He wrote just about 40 poems in English and a few in Latin. For a long time, Marvell the poet was neglected, but subsequently, especially in the 20th century, his reputation as a poet soared to eminence. This is the poem, The Definition of Love. It has some concepts. It has some metaphysical concepts, We'll read the poem line by line for your better understanding. The first line is, My love is of a birth as rare. Every line is unique and the meaning of every line is very unique. As you see, my love is of a birth as rare. Here the poet wants to say that his love is of rare birth, and this for object strange and high, it was begotten by despair upon impossibility. Here he uses a conceit in this line, it was begotten by despair upon impossibility. You know what is conceit? Conceit is a kind of comparison between two far-fetched dissimilar things. You know it. তো এখানে অ্যান্ড্রু মার্ভেল একটি কনসেপ্ট ইউজ করেছে এবং তার প্রত্যেকটা লাইনেই তোমরা দেখতে পাবে যে অ্যাজ ইউ নো হি ইজ আ মেটাফিজিক্যাল পোয়েট এবং মেটাফিজিক্যাল পোয়েমগুলো সাধারণত খুবই ইউনিক হয়, এগুলোর সাবজেক্ট ম্যাটার খুব ইউনিক হয়, লাইনগুলো ইউনিক হয়, শব্দগুলো খুব ইউনিক হয়। তো ইট ইজ সেম হিয়ার। তো প্রথম লাইনে দেখো তিনি বলতে চাচ্ছেন মাই লাভ ইজ অফ এ বার্থ অ্যাজ রেয়ার, যে আমার ভালোবাসাটা হচ্ছে কি বার্থ, এমন একটা জন্মটা হচ্ছে রেয়ার বার্থের, হ্যাঁ, বিরল। অ্যাজ ইজ ফর অবজেক্ট স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড হাই, এটা কি অদ্ভুত এবং উচ্চ, খুবই উচ্চ মানের একটা, তার ভালোবাসাটা খুবই উচ্চ মানের এবং অদ্ভুত ধরনের। ইট ওয়াজ বিগটেন বাই ডিসপেয়ার, হ্যাঁ, আপন ইম্পসিবিলিটি। তো এটা হচ্ছে একটা মেটাফিজিক্যাল কনসেপ্ট। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই দুই লাইনে তিনি একটা মেটাফিজিক্যাল কনসেপ্ট ইউজ করেছেন। সেটা কি তিনি বলতে যাচ্ছেন যে ডিসপেয়ার হচ্ছে গিয়ে তার প্যারেন্টিস সম্পর্কে, তার ভালোবাসার প্যারেন্টিস সম্পর্কে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে তার ভালোবাসাটার জন্ম হচ্ছে কিভাবে, রেয়ার বার্থ, কিভাবে ডিসপেয়ার হচ্ছে বাবা এবং ইম্পসিবিলিটিকে তিনি মা বলতে চাচ্ছেন। সো ইট ইজ আ কাইন্ড অফ রেয়ার বার্থ, and he has personified the word despair and impossibility also. As he says, it was begotten by despair and upon impossibility, and he uses despair as father and impossibility as mother. So we can say he has used personification, the literary figures of speech, personification here, despair and impossibility. So this is the famous concept of Andrew Marvell. তো এখানে কবি আসলে বলতে চাচ্ছেন, তার কবিতার মূল থিমটাই হচ্ছে যে this poem describes the character of the poet's love for his beloved, and he is saying that as his love is perfect and therefore it is unattainable. তিনি বলতে চাচ্ছেন যেহেতু তার ভালোবাসাটা পারফেক্ট, যেহেতু তার ভালোবাসাটা পিওর, তাহলে এটা আনঅ্যাটেইনেবল, এটা অ্যাটেইন করা যাবে না, এটা হচ্ছে তার মতামত। And his love is divine also, but for that very reason hopeless. যেহেতু তার ভালোবাসাটা ডিভাইন, এটা কি হোপলেস হবে। তো সেভাবে তিনি তার কবিতাটাকে সাজিয়েছে, যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিসপেয়ার শব্দটা, ইম্পসিবিলিটি শব্দ, বার্থ এজ রেয়ার, এই শব্দগুলো, স্ট্রেঞ্জ, এই শব্দগুলো তিনি ইউজ করেছেন, কারণ তিনি বুঝতে পারছেন যে তার ভালোবাসাটা যেহেতু পিওর, তার ভালোবাসাটা যেহেতু পারফেক্ট, তার ভালোবাসাটা যেহেতু ডিভাইন, সো ইট ইজ আনঅ্যাটেইনেবল and he is hopeless. Perfect love of this kind is most unwelcome to fate, who therefore never permits the union of perfect lovers.
তো এখানে আমরা দেখব যে পরবর্তী এই লাইনগুলোতে তিনি ফেটকে এখানে এনেছেন অ্যাজ আ ভিলেন। ফেট অ্যাক্টস অ্যাজ আ ভিলেন ইন দিস পোয়েম, উই উইল সি লেটার। সো তিনি বলতে চাচ্ছেন যে তার ভালোবাসাটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাজ অফ রেয়ার বার্থ, and the parentage of his love is despair and impossibility. So it is a conceit here. Now in the next line, magnanimous despair alone. Magnanimous despair alone. Magnanimous মূলত আমরা জানি যে large hearted, but he is saying here as high hearted or determined, resolute, like this. Magnanimous despair alone, তিনি বলতে চাচ্ছেন যে could show me so divine a thing. একমাত্র ম্যাগনানিমাস ডিসপেয়ারটাই আমাকে এই ধরনের ডিভাইন থিং, মানে ডিভাইন ভালোবাসাকে দিতে পারে, মানে যেখানে হতাশা, একেবারে হাই হার্টেড ডিসপেয়ার যেখানে, সেখানে কেবল ডিভাইন থিং থাকতে পারে। হোয়ার ফিবল হোপ কুড নেভার হ্যাভ ফ্লোন। ফিবল হোপ, এখানে হোপটা হচ্ছে গিয়ে একেবারেই ইউজলেস, এখানে হোপটা একেবারেই ইউজলেস হিসেবে তিনি এখানে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে হোপটা হচ্ছে কি এখানে vainly flapped its tinsel wing। তো এটা আসলে এটা ডানা আছে, ঝকঝকে টকটকে একটা ডানা আছে, বাট এটা শোই, ইট ইজ অফ নো ইউজ। এটা আসলে একটা শো করার মতো শুধুমাত্র ডানা আছে আশার, কিন্তু এটা আসলে কার্যকর না, এটা আসলে কি অকার্যকর। যে ইন কম্পারিজন উইথ weak hope, despair is divine, and unbound hope is powerless to fly in the domain of love. যেখানে একটা টিনসেল উইং আছে, হ্যাঁ, ফ্ল্যাপড ইটস টিনসেল উইং আছে, বাট এটা ইউজলেস, এটা উঠতে পারে না, মানে আশাগুলো আসলে কি সত্যিতে পরিণত হয় না। সো এখানে আশা হচ্ছে ভেইন, আশা করা হচ্ছে ভেইন। In the next stanza, you can see the poet is saying, and yet I quickly might arrive where my extended soul is fixed, but fate does iron wages drive, and always crowds itself betwixt. So the poet is saying that his soul is extended and it is fixed to his beloved, but fate is the villain here. হ্যাঁ, তাদের ইউনিয়নের মধ্যে এখানে ফেট হচ্ছে ভিলেন, যেহেতু ফেট কি করছে, ফেট ডাজ আয়রন ওয়েজেস ড্রাইভ। এখানে একটা কনসেপ্ট তিনি ব্যবহার করেছেন যে ফেট ইজ ড্রাইভিং আয়রন ওয়েজেস, ফেট ইজ ড্রাইভিং আয়রন ওয়েজেস, ইট ইজ আ কাইন্ড অফ কনসেপ্ট অলসো, as he is saying that fate is driving iron wages. As you know, a carpenter drives to cut the logs, হ্যাঁ, যে কার্পেন্টার যেখানে করাত দিয়ে গাছ কাটার জন্য বারবার আঘাত করে এবং অবশেষে গাছের গুড়িগুলোকে কাটতে সক্ষম হয়। লাইক দিস ফেট ইজ ডুইং দ্য সেম ওয়ার্ক হিয়ার, বারবার ফেট তাদেরকে ইউনিয়ন হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে এবং সে সফলও হচ্ছে। অ্যান্ড অলওয়েজ ক্রাউডস ইটসেলফ বিটুইক্সট, বিটুইক্সট মিনস বিটুইন, এখানে বারবার সে কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে, তাদের পারফেক্ট লাভের বিরুদ্ধে, এবং অবশেষে সে সাকসেসফুলও হচ্ছে। সো ফেট ইজ দ্য ভিলেন হিয়ার অ্যান্ড ইট ইজ ওয়ার্কিং এগেনস্ট দেম, এগেনস্ট দেয়ার ইউনিয়ন। তো অ্যান্ড অলওয়েজ ক্রাউডস ইটসেলফ বিটুইক্সট, তো ফেট ইজ অলওয়েজ ওয়ার্কিং এগেনস্ট বিটুইন দেম। In the fourth stanza, the poet is saying, for fate with jealous eye does see two perfect loves, nor lets them close, their union would her ruin be, and her tyrannic power depose. Here he is also saying about the fate, the villain of their divine love, of their pure perfect love, and he is saying the fate is jealous. The fate is jealous of their love, and to perfect loves, nor lets them close, and it does not let them to be united. Close means to be united.
এটা তাদেরকে ইউনাইটেড হতে দিচ্ছে না কোনোভাবে এবং দিবে না। হি ইজ শিওর অফ বিং not to be united with his beloved because of fate, because he is saying that as their love is perfect, as their love is pure, as their love is divine, and it is unitable, it is unattainable. Their union would her win be and her tyrannic power deposed. Here her means fate. He is addressing fate here by the word her. Their union would her win be, যে তাদের যদি ইউনিয়ন হয় তাহলে হতে পারে যে এটা ফেটের রুইন হবে, ধ্বংস হবে, যে ফেটকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। যেহেতু ফেটের কাজই হচ্ছে কি যেখানে পারফেক্ট লাভ আছে তাদেরকে দূরে রাখা। তো যদি তারা কোনো রকম ইউনাইটেড হয়ে যায় তাহলে কি ফেটকে এখানে ডিফিট করা হবে, রুইন করা হবে, এবং কি হবে অ্যান্সার টাইরানিক পাওয়ার ডিপোজ, টাইরানিক তার যে স্বৈর পাওয়ার আছে, স্বৈর ক্ষমতা আছে সেটাকে আসলে দূর করা হয়ে যাবে। সেজন্য কি ফেট কখনোই পারফেক্ট লাভারদেরকে ইউনাইটেড হতে দেয় না। So dear students, we will see the next 4 stanzas in the next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you all.